If we don't implement energy efficiency, what is at stake is an increase of the impacts of climate change, drought, heat waves, severe climate events. This, if we don't act very fast, is only the beginning. We thought energy efficiency was a good topic to present to citizens, to contribute how policymaking is designed. Mint egy fiatal magyar Brüsszelben. Elképesztően boldog vagyok, hogy eljöttem, megosztottam a saját szempontomat. Energy efficiency is very much about how they use energy, how they access energy. People can get involved at this European level from local areas and their own experience. That, to me, is extraordinary. Csenge vagyok, 24 éves, és Magyarországra jöttem. Mentőtisztnek tanulok. Szeretek számítógépezni, rengeteget olvasok, és gyakran járok a barátaimmal a természetbe. Budapest közelében lakom egy kisvárosban, viszont rettentően falusi életet élek. Vannak tyúkjaink, kacsáink, nyulaink, meg természetesen kutyáink és egy macskánk is. I'm Connell, I'm from Ireland. I live on the west coast in a beautiful town called Westport with my wife Mary. Mary, here are your keys. Ready for the journey. Thank you, Connell. I'm 70 years of age. I can hardly believe that, but it's true according to my baptismal certificate. I'm retired, but I've lots to do. I'm a member of the Mayo Male Voice Choir. Amikor megkaptam a hívást, éppen egy 12 órás műszak után értem haza. I was sitting at our dining room table and then the phone rang, something about the EU and a citizens panel. Very different to the normal thing. Our interviewers behind me are calling random phone numbers to offer them to become participants to the European Citizens Panel on Energy Efficiency. Zalecenia panelu zostaną uzgodnione i włączone do europejskiej polityki energetycznej. Immediately my suspicion radar was turned on, waiting to be asked for my credit card number. The most common reactions when we call people are that some of them don't believe us and they hang up. They can think it's a scam. But then once we get past this moment of disbelief, there is interest. Nagyon megörültem neki, mert közel áll hozzám a téma. We randomly select a group of 150 citizens from all over the EU, and they will deliberate together, work together for 3 weekends to give recommendations to the European Commission. The day after, airline tickets arrived, and it's true, even though my wife said, don't touch it, it's a scam. And then I had to get out to the airport in time for the plane, and I had to get to Brussels. So here I am now, coming up to put in my bag and not here. Dear citizens of the European Union, it is my pleasure to welcome you in Brussels today to this important European Citizens Panel on Energy Efficiency. We are determined to make your voice heard. Here we're trying to create a space where you can put your ideas on the table and in the end, together, come up with recommendations which are meaningful. We need to make sure that citizens feel empowered, that they have a stake in the outcome. The way they use energy in their daily lives has an impact on cost. There's another aspect to it as well, I think, which is the geopolitical situation. Energy, it's being used as a weapon against Europe. The energy crisis is essentially also a fossil fuel crisis. Since Russia invaded Ukraine, because we were so dependent on Russian fossil gas in particular, we were at risk of blackouts. And therefore, the answer to the crisis is very much aligned with the European Green Deal, which is to decarbonize our systems.
Energy constitutes about 3/4 of our greenhouse gas emissions. And so if we have a more efficient energy system, a system based on renewable and clean energy, then we will also be addressing the climate crisis. And as part of that work, we really look forward to receiving the recommendations here from the Citizens Panel because it is so directly relevant to all Europeans. The way the panel works is simple. We all get together in a large assembly room. We're being asked to look at energy efficiency in the European Union and how we can improve on that. Felosztottak minket csoportokra, amikben végigbeszéltük az ötleteinket. Hát én az, hogy a mi házunkban pontosan honnan származik, azt tudom, mert kályhával fűtünk, és ventilátorral hűtünk, tehát árammal. Moi, je parlerai plus pour mon lycée. Par exemple, ils sont en manque de chauffage. Et quand c'est l'hiver, on va avoir hyper froid. Maths, j'ai appris plus que ce que je savais. Et je suis contente. I'm very happy to be here because I have been thinking about this question a lot and seeing what I can do at home and driving my wife mad by turning off lights when she leaves the room. We are in the working room of the Knowledge Committee. We've been working on answering questions from the working groups. Energy efficiency is really about making the most use of the less possible resources by reducing losses, improving the whole performance of the energy system, and that means dealing with all sectors, with all energy uses. The Knowledge Committee is there to inform the citizen panel and help participants understanding what is at stake when talking about energy efficiency. Věkově, že nebyl někdo jako diskriminovaný z důvodu věku nebo z důvodu přístupu k nějaké technice. Ano, takže účast panelu mi určitě pomohla více se zamyslet nad energetickou účinností ve svém životě. Ma így sokkal kisebb csoporttal volt, de azért így is enyhén nehéz volt megnyomni a gombot és tényleg részt venni a beszélgetésben. De onnantól kezdve rájöttem, hogy igazából magyarul kéne beszélnem, és a tolmácsok majd segíteni fognak a többieknek megérteni a szavaimat. Onnantól kezdve sokkal egyszerűbb lett az, hogy beleszóljak a beszélgetésbe. We are going to see the interpreter booths where I work every day. So in this meeting room, we have about a dozen interpreters working, but we have currently 12 working sessions, so altogether nearly 200 interpreters to serve our 150 citizens. That's the diversity and multilingualism, which is wonderful because this is about freedom of expression. In the beginning tonight, we continued to talk about climate change, but then we let our hair down and we talked about our lives. So we let climate change blow away for the evening, and we'll come back to it tomorrow. Az állófogadás alatt pár fiatallal összeismerkedtünk, és olaszokkal, írekkel, németekkel, és egy észtel is. Tudom, hogy fontos dolog miatt vagyunk Brüsszelben, de gondoltuk, hogy azért szórakozzunk is, és elmentünk egy technopartira. It is industrial and it is techno. Exactly like Inota. I feel exactly at home. Igazából egy elég nagy csoportot alkotunk, és együtt mentünk oda is, szépen igazgattuk egymást, hogy felférjünk a metróra, és együtt mentünk vissza is. The people you meet in the beginning are the people that dictate what direction you go for the rest of this conference. Amikor megérkeztem, még nem ismertem senkit. Az első reggelen, amikor kiültem, én megismertem Stuartot, egy máltai 2 gyermekes apukát. Ki segít abban, hogy magabiztosabban álljak a lábamon, és magabiztosabban meg tudjam osztani a saját perspektívámat a csoporttal. With one of the people there, a lady from Germany, I speak a bit of German, we went out on the town just to see what it was like. And we said we'd go to the Grand Place, the medieval square. Und ja, ist das schön. Wunderschön. And I remember close by was this statue
called the mannequin piss. In fun, I decided, let's go and find that. They say follow the crowd. That's what Peggy is saying. Wir sind wie Schafen. We followed the crowd, and sure enough, we came to it. Och, der ist ja klein. Yeah, very small. Anyway, it is funny. Time to get to the building. We don't want to be late. Good morning. How are you? On va commencer. Vous connaissez le système. Vous avez du vert, du jaune, du rouge. Et la question est, quel est votre niveau d'énergie ce matin? Donc on n'a pas de rouge du tout, c'est pas mal. Bravo. Here in the room, you have about a dozen of people from the Directorate General for Energy who are actually drafting the policy initiative you are making recommendation for. So they are hearing you directly. We know that we have trust issue, we have polarization. How do we make sure our democracies are fit for the future and resilient? We believe in the European Commission that European citizens panels can really help us a lot to inform our policy making and making sure this is connected to people's real life. If you want to see an example, there was a panel on virtual worlds that happened here last year, and there was a communication that was adopted after that. So the recommendations are used everywhere. A panelnek a második része az 100%-ig online zajlott. Ilyen 3D-s játékszerű. Abban nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy fog működni. And I'm here at my desk. As you can see, I don't normally do this, so this is all improvised. My wife tells me the place is looking awful, and my dog is listening in at the window and keeping guard. És ma az összes csoportnak a ajánlásait bemutatták. Egészen jól sikerült fel is szólalnom, többször is felszólaltam, és éreztem azt, hogy aktívan hozzájárulhatok. We finished our second weekend now. I was in one of two groups that looked at transportation, a huge question in Europe. For me, it wasn't at all as satisfactory as coming to Brussels, where you met people face to face. Szóval megérkeztünk Brüsszelbe, ez sajnos a panelnek az utolsó része. Most fogjuk véglegesíteni a terveinket, amiket be fogunk nyújtani az Európai Bizottságnak, de mielőtt nekiállunk a tervezgetésnek, előtte elmegyünk igazi belgagófrit enni az itt megismert barátaimmal. Mivel nagyon jól összebarátkoztam Stuarttal, úgy döntöttem, hogy csinálok neki egy ajándékot, és nyomtattam 2 pulóvert, hogy össze tudjunk öltözni. Szóval ezek vagyunk mi. Ő Stuart a máltai szemüveggel, szakállal és a máltai zászlón. Ez pedig én vagyok a saját szemüvegemmel és a békejellel. A hátulján pedig egy Európai Uniós kör van. I came here thinking it would be something business-like, but actually it's really down to earth, very easy to make friends. Everyone's in the same boat, so you end up making friends who surely will be in contact forever. Most kezdődik a panelnak a harmadik része, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Hi, Kano! Hello. Ready for the third part? We are ready for the third part. We are. We're gathering here to finish off the work, to refine it a bit. But it's also great to see people that I met before and meet new people. So that's the most exciting thing for me, is to suddenly get a sense of what it is to be a European citizen of 27 countries. And that gives me a new vision. Willkommen zur dritten Sitzung. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder Sie und ihr den Weg zurück nach Brüssel gefunden habt. Mindenképpen más érzés igazából most itt ülni, mint februárban. Már a hangszínből is hallatszik, hogy sokkal többen beszélgetnek, sokkal többen kellemesebben érzik magukat, és barátságosabbnak érzem az egész környezetet. We had the assembly again that orientated us for what we needed to do in the small groups. To bring these issues now, to hone them and to make them more precise, we focused on railway travel, knowing that other groups would focus on other issues, and that was the beauty of breaking us up into 12 groups. Ajánlásokat dolgoztunk ki az én csoportom,
A társadalmi igazságosság volt az alaptémája. Je pense qu'on a parlé de comment mettre une norme en place au profit des plus défavorisés, surtout. En fléchant vers eux une grande partie des aides à l'efficacité énergétique. Ez az ajánlás azért tetszett nekem, mert én egy azért kisebb országból származom, és úgy érzem, hogy az én szempontom is sokat hozzáadott ehhez, főleg, hogy azért több szociális osztállyal találkozom. Well, right beside me was Jane. So fossil fuel gas subsidies went to 46 billion, and then they say go green. Yeah. Well, and you're asking where the money for the rail is coming from? I mean, it drives me nuts. Here's somebody who has read the document closely, and from there on, I found myself working with her. Railways are the most expensive form of travel in Europe, and why are they? They shouldn't be. And so very quickly, I think we came up with a very good document. And we came up with a very amusing motto. Make railways great again! Ma beadtuk az ajánlásainkat a bizottságnak. Le principe, ça va être de définir et de garantir un accès minimum à l'énergie dans le but principal de soutenir les plus défavorisés qui n'ont pas accès à l'énergie. De nagyon remélem, hogy a rengeteg sok ajánlás, amit írtunk, és amik szerintem nagyon jók lettek, tényleg be lesznek vezetve is. On a besoin de Jane. So we recommend incentivizing companies and people to use the train in order to be more energy efficient. We'd like to tax airline fuel. I mean, it's kind of crazy that airlines are cheaper than the rail. It should change. Wer empfängt jetzt diese Empfehlung? Und dafür haben wir den leitenden Vizepräsidenten der Kommission, Maroš Šefčovič, jetzt bei uns. Thank you very much. I would like to see the faces when you get a phone call from that agency. I'm sure that many of you couldn't believe that it's a real thing, but in the end, we are extremely pleased that you shared your ideas. And I was looking at your recommendations. All of them are spot on. So I just would like to thank you for pushing for better energy efficiency and for greener future for all Europe. We really appreciate it and thank you very much for that. To build a consensus among 150 people on key recommendations, how to deal with energy efficiency and how to link it with tackling the climate change. It's a remarkable achievement, and I will personally inform all my colleagues dealing with the Green Deal issues, but also the President of the European Commission, Ursula von der Leyen. I want to invite our youngest and our oldest participant to come to the stage and to officially hand you over the recommendations. I was extremely pleased that the recommendation has been presented to me by 16-year-old young lady and 78-year-old gentleman from totally different corners of Europe, but with the same set of priorities and how important they are for this and next generation. These are generational tasks. Well, over 3 months, I think this random group of people coming together generated an enthusiasm for reflecting about energy saving. Igazából ez az egész élmény, hogy itt lettem Brüsszelben, olyan egy kicsit, mintha megnyertem volna a lottót. Tehát nem túl sok esély volt rá, hogy pont engem hívnak föl, de engem hívtak föl, és megosztottam a saját szempontomat, mint egy fiatal magyar Brüsszelben. És elképesztően boldog vagyok, hogy eljöttem, és kicsit szomorú, hogy vége van, de tudom, hogy ez egy életre szóló élmény volt. Out of small beginnings with small people, if they push and align with others, you can get quite big things done. That to me is extraordinary.